السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنكمل كلامنا عن ازاي تطور لغتك الانجليزيه بنفسك. النهارده هنتكلم عن بالتفاصيل شويه عن ممكن موقع او اتنين انا ممكن استخدمهم في تطوير لغتي الانجليزيه، وبعض طرق ان انا ازاي اسمع الفيديو بالتفصيل. وهنركز النهارده على ازاي استخدم جمل بدل كلمات. احنا اتكلمنا في الموضوع ده في الفيديو الاول، اللي ما شافوش ممكن يرجع يشوفه. الموقع الاول، خلونا نبدا بالموقع الاول عشان الموقع التاني احنا هنفصل فيه شويه، فده ناخده سريعا. موقع اسمه Voice of America. انا بدخل على موقع Voice of America، بكتب على جوجل Voice of America، بيجي لي الموقع وبختار option learning English. بدخل على learning English، الصفحه دي هتظهر لي على طول اول ما اختار learning English. في بختار الليفل، ليفل 1 2 3، وفي بختار فيديوهات وبختار اوديو، وبختار حسب الموضوع، حسب لو الناس مثلا داخل امتحان زي الايلتس او التوفل، ده كويس بالنسبه لهم نقرأ عن economy، عن science and health. بالنسبه لي انا شخصيا جربت بس الاوديو في الموقع ده وعجبني. مثلا لو اخترنا حاجه زي مثلا the making of a nation، هتظهر لي هنا بالمنظر ده. هختار واحدة من الارتكلز الموجودين، وليكن مثلا America remembers Abraham Lincoln assassination. هتبقى بالمنظر ده، هيجيلي article وكمان هيجيلي الصوت. دي حاجة كويسة جدا. انا ممكن اسمعه، وممكن اضغط كليك، اعمل save as واحفظه. فممكن بسمع الاوديو ومع الكلمات كلها، وده كويس قوي عشان كلمات جديدة، والبرونانسيشن هايل في الصوتيات دي، وواضح جدا وكلير قوي، معمول اصلا عشان تعليم اللغة الانجليزية. فده بصراحة موقع هايل جدا وانا بحبه قوي، ويناسب كل المستويات من ليفل 1 حتى ادفانسد، وفي كل المواضيع. تاني موقع انا اتكلمت عنه في الفيديو الاول، بس اتكلمت عنه ببساطة، هو تيد. بكتب على جوجل تيد توكس، انا بيجيلي موقع تيد، بكتب في السيرش هنا الحاجة اللي انا عاوزاها لو انا عايز حاجة محددة، او بختار بيجيلي برضو حسب المواضيع، او حسب انت عايزها لغة ايه، او عايزها مدتها قد ايه. بختار كل ده، بختار المدة، بختار الموضوع، بختار اللغة. طيب، وليكن انا اخترت الفيديو اللي احنا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، try something new for 30 days. هيبقى هيجيلي بالمنظر ده، عندي اوبشن داونلود. بضغط داونلود، هتظهر لي بالمنظر ده. هيقول لي داونلود ذيس توك، هختار هنا. هيبقى عندي subtitles، هيقول لي عايزه بسبتايتلز ولا لا، هقول له عايزه بسبتايتلز. هيجي لي انجلش، وبعدين بختار داونلود فيديو، بينزلوا لي بالسبتايتلز انجلش. هايل جدا. عندي برضو اوبشن ان انا بحب الاوبشن ده شخصيا، بختار تحت الفيديو حاجه اسمها ترانسكريبت. بيجيلي الكلام اللي هو قاله بالتفصيل، بالدقيقة، بالثانية، وكل حاجة قالها هايل جدا، سواء بيحسن ان انت ممكن، وده ممكن نستخدمه اكتر في موضوع ان انا استبدل ان انا استعين بكلمات، ابدأ استعين بجمل زي ما قلنا في الفيديو الاولي. فاحنا النهاردة هدي كم مثال عن ان استعين بجمل بدل كلمات. بيقول هنا I felt like I was stuck in a rut, so I decided to follow in the footsteps of the great American philosopher Morgan Spurlock and try something new for 30 days. يعني أنا حسيت إن أنا كنت عايش حياة روتينية جدا. I felt like I was stuck in a rut. عشان كده أنا قررت إن أنا أخطو على خطى أو أمشي زي the great American philosopher Morgan Spurlock، وأجرب something new لمدة 30 يوم. طيب، انا ممكن استخدمها في ايه؟ وقفوا الفيديو وفكروا. ممكن استخدم I felt like I was stuck in a rut so I decided to. انا كنت حاسس ان انا عايش حياة روتينية، عشان كده انا قررت اعمل whatever. ممكن اكون شغال في وظيفة روتينية، فانا قررت ان انا اسيبها. فانا اقول محد يسألني why did you leave your job،
ليه سبت وظيفتك؟ انا هقول مش هقعد افكر انا because it was boring. انا ممكن اقول it was boring، بس اما اقول I felt like I was stuck in a rut so I decided to leave it، طبعا مقعها احسن جدا على الودان، وتخلي اللغة بتاعتك more advanced. ليه سبت البلد؟ why did you leave your country? I felt like I was stuck in a rut so I decided to leave the country. okay، يبقى دي اول جملة. I felt like I was stuck in a rut so I decided to follow in the footsteps of the great American philosopher Morgan Spurlock. تاني حاجة, the idea is actually pretty simple. Think about something you've always wanted to add to your life. You've always wanted to. دي كويسة أوي. I always wanted to يعني كان نفسي طول عمري. I've always wanted to join this club. I've always wanted to be a football player. I've always wanted to. طول عمري كان نفسي. Okay. It turns out يعني اتضح. It turns out I was مثلا ممكن أدخلها ازاي. I was thinking that football is boring but it turns out to be very interesting actually. يعني اتضح turns out to be حاجة كنت فاكرها حاجة وبعدين turned out to be something else وبعدين اتضح لي ان هي حاجة تانية. But turns out 30 days is just about the right amount of time to add a new habit or subtract habit. Subtract يعني تضيف عادة جديدة أو تخرج. subtract يعني تخرجها من حياته. subtract habit from your life. so بقى عندي هنا ممكن just about the right amount of time. يعني هي الوقت مناسب جدا لإني أعمل الحاجة دي. مثلا لو أنا واخد حد في مديري في الشغل عطيلي تاسك وقال لي قدامك مثلا 10 أيام، هو ده قليل ولا كتير؟ وأنا عايزة أقوله لأ ده كويس خالص، فأنا أقوله 10 days is just about the right amount of time to do it. okay, so just about the right amount of time too. okay, بعد كده عندنا there's a few things I learned while doing these 30-day challenges. There's a few things I learned while I was studying. There's a few things I learned while I was traveling. There is a few things I learned while. okay. وبعدين بعد ما قال there is a few things I learned while هيبدأ يفسر the first was, the second was مثلا يعني. فيقول the first was instead of the months flying by forgotten, the time was much more memorable. Flying by forgotten يعني عدي بسرعة ملهاش لازمة. the time was much more memorable يعني الوقت كان ليه قيمة أكتر. okay. This was part of a challenge I did to take a picture every day for months. هو لو هتشوفوا الفيديو هو هنا بيطلع بيوري صورة لشجرة كان بياخدها كل يوم لمدة شهر. and I remember exactly where I was and what I was doing that day. لاحظوا الانتونيشن لما قال في exactly. I remember exactly where I was. I remember exactly how she looked like. I remember exactly. بعلي صوتي في exactly. برضو لو عندي كلمة زي really I really بعلي صوتي في really. very بعلي صوتي في very. okay, so the intonation. وده اتكلمنا عنه الفيديو اللي فات. so I remember exactly where I was and what I was doing that day. ممكن لو حد بيسألني عن يوم وأنا فاكره كويس هقول الجملة دي. I remember exactly where I was and what I was doing that day. مش هغير حرف، مش داعي ان انا اقعد افكر هقول ايه، الجملة جاهزة عندي. I also noticed that. هو هنا لو هنسمع الفيديو هيقول noticed. ناس كتير مش هتاخد بالها ان دي noticed. okay, so هناخد بالنا هي الكلمة I also noticed that as I started to do more and harder 38 challenges my self-confidence grew. my self-confidence grew دي جملة على بعضها كويسة، يعني ثقتي بنفسي زادت. بدل ما اقعد افكر زادت هقولها ايه grew. my self-confidence grew. I went from desk-dwelling computer nerd to the kind of guy who biked to work for fun.
just for fun. يبقى انا اتنقلت من مجرد شخص ديسك دويلنج يعني مقيم، يبقى شخص قاعد على الديسك، او كمبيوتر نيرد هو في لغتنا احنا الدحيح شويه، فهو يعتبر تحول من شخص دحيح قاعد على الكمبيوتر بس لشخص ممكن يسوق عجله للشغل just for fun. اوكي laughter هنا الناس بتضحك يعني. يبقى I went from desk dwelling computer nerd to the kind of a guy who bikes to work. And the kind of guy who bikes to work, يبقى I went from to دي كويسة. يبقى I went from a lazy person to a very active person. I went from a desk dwelling person to a kind of a person who does exercise every day. دي حاجة. تاني حاجة the kind of. I'm not that kind of a guy who يعني من نوعية الناس اللي the kind of a guy who نوعية الناس اللي أنا أصبحت من نوعية الناس اللي بتسوق عجل للشغل. I became the kind of a guy who bikes to work, okay, for fun. Even last year I ended up hiking up Mountain Kilimanjaro, the highest mountain in Africa. حاجة في البرونانسيشن هنا mountain بتتنطق mountain، هتلاقيه دايما يقول mountain. accountant لسبب ما هما بينطقوها كده American بالذات. and I ended up دي كويسة جدا. I ended up انتهى بيا الحال لكذا يعني وانا كنت مرتب ان انا اعمل حاجة مثلا ended up doing something else، انتهى بيا الحال ان انا بعمل حاجة تانية. I was for example I was taking courses in this school and I ended up teaching at this school. okay حاجة زي كده مثلا، or حاجة ما كنتش مخطط لها و I ended up doing it. I would never have been that adventurous before I started my 30-day challenges. I would have never been that clever before I joined the school. I would have never been that active before I joined the gym. I would have never been that crazy before I met my friend. So يا رب تكون مفهومة. I also figured out that if you really want something badly enough you can do anything for 30 days. يعني I also figured out يعني اكتشفت I discovered, that's figured out is very common in American English. I also figured out that if you really want something badly enough you can do anything for 30 days. If you really want it badly enough you can do anything for it. okay have you ever wanted to write a novel؟ لاحظ هنا الانتونيشن انه بيسأل سؤال. have you ever wanted to write a novel؟ intonation. Every November tens of thousands of people try to write their own 50,000 word novel from scratch دي كويسة يعني من نقطة الصفر. I started this company from scratch. I began my business from scratch. Okay. It turns out تاني يعني اتضح all you have to do is write 1,667 words a day for a month. So all you have to do is if you want that job all you have to do is to travel to for example America to get it. كل اللي المفروض تعمله هو كل اللي عليك تعمله all you have to do is okay. so I did by the way دي ان انا ببقى بتكلم عادي وبعدين بفتكر حاجة اقول بالمناسبة by the way. okay so مثلا you know I love fruits and vegetables. oh by the way did you buy the vegetables I asked you to buy؟ okay so by the way بالمناسبة أنا بتكلم في حاجة وافتكرت حاجة وأنا بتكلم. so the secret is not
go to sleep until you've written your words for the day. You might be sleep deprived محروم من النوم, but you'll finish your novel. Now, is my book the next great American novel? برضو بيسأل بتون السؤال. No, I wrote it in a month. It's awful. برضو هنا intonation awful. But for the rest of my life, if I met John Hodgman at a tea party, I didn't have to say I'm a computer scientist. No. If I want to, I can say I'm a novelist. So here's one last thing I'd like to mention. دي وانا بتكلم ممكن here's one last thing I'd like to mention. I learned that when I made small sustainable changes, things I could keep up doing, they were more likely to stick. More likely to stick يعني it's more likely to stick. أما عادة أنا بعملها sustainable. يعني إيه sustainable؟ يعني حاجة أقدر أداوم عليها. sustainable حاجة أقدر أداوم عليها. They were more likely to stick. They were more likely to stick يعني احتمالية التزامي بيها أكبر. Okay, so they were more likely to stick. There's nothing wrong with big crazy challenges. In fact, they are a ton of fun. A ton of fun يعني very, very, very funny. But they're less likely to stick. Okay, so here's my question to you. What are you waiting for? هو هنا بيقول مكتوب هنا what are you waiting for, بس هو بيقول لها what are you waiting for. زي مثلا what are you doing, what are you doing. بيقولوا what do you, but what are you, what do you. Okay, so I guarantee you the next 3 years are going to pass whether you like it or not. يعني whether you like it or not يعني سواء عجبك أو لا. Okay, so I'm gonna go out whether you like it or not. هخرج سواء عجبك ولا. I'm gonna get this job whether you like it or not. أنا هاخد الوظيفة دي سواء ده عجبك ولا مش عجبك. Okay, so whether you like it or not. So why not think about something you've always wanted to try and give it a shot. Okay, ليه ما تفكرش في حاجة كنت عايز تعملها. give it a shot يعني try برضو for the next 3 days. وانا حاولت اوضح بس احنا بنبص الفيديو بأنهي منظور واتكلمنا عن موقعين مهمين. يا رب الفيديو يكون مفيد وشكرا.